All right, so this is your first sentence. On that holiday, on that holiday, and this is the perfect tense ever that I feel because I traveled to work with my cousin and my uncle before I have a trip. I got 10 million Vietnam dong by lucky money. Okay, so this is your first sentence that I think out of the. This is your first sentence. On that holiday, you muốn dùng từ and, alright? This is the way for you to use and. If you want to use and, you need to have two sentences, like the first sentence, so, well, alright, so, well, alright. And then you were going to use and. The second sentence, so, alright, well, this is the first way for you to use and. And the second way for you to use and, that is to make a list of things or objects. For example, I have a shirt, a t-shirt, and jeans. You use and here because this is the last thing in your list. We can only use and when, okay, this is the last thing in our list, all right? So the first thing we have is a shirt, the second thing is a t-shirt, and the last thing is jeans. So if this is your last thing, you're going to use and. First, and will connect two sentences together. Before and, this is your first sentence. After and, this is your second sentence. Please remember to look at this. This is your first sentence. And look at this, on that holiday, and this is the perfect tense ever that I feel. If you use on, in, at, and then a noun in English, and then a noun. This is a way for you to begin your sentence. You begin your sentence with, on a table, I have my phone. In my bag, I have many things. So after in, on, at, we need to have something like stop, verb, or here. So please look at this. This is a way for you to begin your sentence. Đây là cách mà để bắt đầu một câu. Nó chỉ là cái từ mà cái cụm từ để cho người ta biết là mình đang nói về cái gì. Thì khi mà mình bắt đầu một câu kêu bằng cách ở trên bàn tôi có cái này cái kia, thì khi dùng in, on, at đứng ở đầu câu, hoặc là nó cũng có thể đứng ở cuối câu. Tôi học ở trong trường thì stop off, I study at school, right? So in, on, at the end of sentence. Và danh từ ở phía sau. I study at school. So this is the way. You can use in, on, at the beginning of your sentence to begin your sentence, or you can use in, on, at the end of your sentence to end your sentence. So, okay, Robert, please look at your sentence. Look at your sentence. Look at this. On that holiday, this is the perfect that I ever that I feel. So here, Robert, look at your and. This is your word, okay? You use the word and right here. And this is the perfect tense that the perfect tense ever that I feel. So is it right for you to use the word and here? Robert, can you fix it? On that holiday, on that holiday, Yes. This is the perfect that ever that I feel. On that holiday, this is the perfect tense ever that I feel. This no and, very good. We cannot use and here. We can't use and here. So this is wrong. This is wrong, right? So this is wrong. The first wrong. The first mistake or the first wrong, okay. The first wrong word that you have, we don't use and here. Very good. This is the perfect tense ever that I feel. We don't say ever that I feel. You say something like this, Robert. Yeah, if you want to use the word ever, all right, how to use ever, how to use ever. So here, please look at this. We use ever like this.
Chưa bao giờ, that is the word ever in English. This is the meaning of it. Chưa bao giờ. And if you want to say chưa bao giờ, nó kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại. Mình chưa bao giờ làm cái này cái kia, thì nó kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại. Thì mình hãy nhớ cấu trúc là have, has, ever, verb 3 did. Tại vì nó kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại, cho nên mình phải có một cái cấu trúc phù hợp là hiện tại hoàn thành, mà không cần hiểu hiện tại hoàn thành là cái giống gì, chỉ cần biết là trong tiếng Anh nó có ba cột: động từ cột 1, động từ cột 2, đúng không, và động từ ở cột số 3. Thế khi nào mình dùng động từ cột 1, when do we use the first verb? Robert, do you know when we use the first verb? We have three kinds of verbs in English: verb 1, verb 2, and verb 3. So when will we use the first verb? Robert, please. We use the verb one in present. Yes, in the present. Very good. So what about verb 2? When will you use verb 2? We use verb two in the past. Yes, you use verb 2 to talk about your past actions. And we use verb 3. So what about verb 3? When will you use verb 3? We use verb three in passive or Very good. First, you say that we use verb 3, okay, verb 3 in the passive voice, right? Passive voice, we use verb 3. And the second case for us to use verb 3, that is, we use verb 3 to talk about situations or actions that continue to happen from the past to the present. So we use verb 3, okay, to talk about actions that lasts from the past to the present, and it's still going, okay, it still goes on, or we can say that it still happens in the future. So if you want to use verb 3, you need to show your meaning in passive voice. Or if you want to use verb 3, you want to talk about your action or your situation which lasts from the past to the future. And if you want to describe the case that happened in the past and it still happens in the present, and it is going on to the future point, you have a structure that is has verb 3 in it. So these are the ways for you to use verb 3. Về như vậy, khi mình nói mình chưa bao giờ làm cái gì là nó kéo dài từ quá khứ cho đến hiện tại, đó là lý do tại sao mà have, has, verb 3 ed. So here, Robert, please look at your sentence. How do you fix this sentence? How do you fix this sentence, Robert? So on that holiday. This is yes, on that holiday, this is what. So on that holiday, this is the perfect set that I have ever felt. that I have ever felt. First, you said that I have ever. That is correct. That is very good. But if you use have and if you use ever, you should use verb 3, right? We have the word feel. What is the verb 3 of feel, Robert? Do you remember? Felt. Felt. Can you spell it? F-E-L-T. Yes, F-E-L-T, right? Very good. And here we have the second case here. Because I traveled to Phuoc with my cousin and my uncle, and before I have a trip, I got 10 million Vietnam dong by lucky money. See, because, all right, if you use because, you need how many sentences can because connect, Robert? How many sentences can because connect? One. No, because we connect two sentences. Sentence. Do you understand the word sentence, Robert? What do I mean when I say sentence? What is the meaning of the word sentence in Vietnamese?
Show me the Vietnamese meaning of sentence. Câu. Oh, very good. Is it a sentence? Yeah, if we call it a sentence, we should have something like this: subject, okay, action, verb, and an object. This is the sentence. This is the sentence. And if you want to use sentence, and you want to use because, please remember, because okay, the first sentence, and then a comma. Comma. What is comma in English, Robert? Comma, comma, an English punctuation. Do you remember the Vietnamese meaning of comma? Comma. All right. So here I have this word, comma. Comma. This is punctuation. Punctuation. It means dấu phẩy in English. This is a comma because, all right, subverb up and then subverb of the subverb up in English. So here, if you want to use because, you need to have two sentences. And between the two sentences, we have a comma like this, comma, punctuation. So please look at your sentence. On that holiday, this is a perfect test that I have ever felt because I traveled to Phuoc, okay, with my cousin and my uncle. This is a very long sentence. If you want to write, you have to ask yourself, how many sentences do you have? So on that, on, in, at, and subverb up right here. After one sentence, you need to use a full stop. Do you know, okay, the Vietnamese meaning of full stop? What do I mean when I say a full stop? Robert, show me the Vietnamese meaning of full stop. Robert, please. Full stop. First, okay, you have comma, that is dấu phẩy, right? And then you have the word like full stop, okay, punctuation. Punctuation là gọi là dấu chấm đúng. Full stop, it means dấu chấm. So, khi mình nói một câu, khi mình viết một câu đầy đủ chủ động vị, mà đầy đủ chủ động vị rồi thì hãy chấm câu cho nó hết. Còn nếu mà cái câu đầu với cái câu thứ hai, câu đầu là đây, câu thứ hai là đây, nó nối nhau bằng chữ because, thì khi đã có đủ cái từ because rồi, có nghĩa là because nó nối hai câu lại với nhau thì chấm hết, chứ đừng có viết lung tung như thế này là sai. Rồi, alright, so please look at your sentence, from this part to this, okay, to this part, alright. So how do you fix a sentence, Robert? Do you want to connect the first part, this part? Okay, do you want to connect this part to this part? Or do you use the word because here to connect, okay? I traveled to Phuoc with my cousin. This part, I don't understand the reason why you use because here. And how many sentences do you want to connect? And what sentences do you want to include with the word because? So please look at the sentence, Robert. Fix it. Fix your sentence. Let's go, Robert. On that holiday, this is the perfect test that I have ever felt. I traveled to Phuoc with my cousin. No. You say on that holiday, this is the perfect test that I have ever felt. I traveled to Phuoc with my cousin. After you finish a sentence, you need to have a full stop, or you have to have and, but, because, so, to connect two sentences together. This is a way for you to write. So here, Robert, can you type your sentence? Can you type your sentence, Robert? Please, okay, type your sentence. Your correction. Type your sentence here.
Let's go, Robert. Robert, can you log into this notebook? Can you log into this notebook? I can see that you are in my notebook. Robert, Yes, I do. so here, please log into the notebook and type your sentence here. Type. Is it okay? Yes. Yes, I can see you. Please log into the notebook. I see you appear. Okay, I see you appearing. Yeah. So this is your avatar. P. Okay. Yes. Yeah. So I can see you right now. Please show me your sentence. Hmm. 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 On that holiday, this is the perfect chat that I have ever felt. I was traveled to with my cousin Robert. Was, that is to be, travel, that is an action verb. Can we use to be with action verb, Robert? I said I go, just go, or or should I say I am go, just go. I study English, or should I say I am study English. We cannot use to be with action verb. Please remember, we cannot use to be with an action verb. All right. Never, never used to be okay with an action verb. So please fix the sentence, Robert. Yes, I traveled. You should double L. Put, okay, you should add one more L. Travel, LL, please remember. All right, to fool with my cousin. So this is the end of your sentence, is it right? Uh-huh. Okay, so here you say that on that holiday, okay, so this is the first part of your sentence. And the second part that is my cousin and my uncle. You say, look at this, please. Look at the sentence. And my uncle, before I have a trip, I got 10 million Vietnam dong by lucky money. By lucky money, we can only use by to talk about who does it or who okay does that. You talk about if you use by, you talk about transport, or you talk about a person or a thing that okay that does something with you. Like I travel to work by plane. I travel to okay Dalat by motorbike. So then like this, and you use okay this is the past verb to ed. If you use before, please remember the word to use before.
If you use before, you use verb one in the first sentence, and then you use verb two in the second sentence. Verb one in the first sentence and verb one in the second sentence is okay. But if you use before, you use verb one and then you use verb two, that is so wrong. You can only use verb two is like verb two and verb two. Everything in the sentence is in verb two. But if you use verb one, everything in the sentence should be in verb one. That is the easiest way for you to write. So here, look at your sentence, Robert. Can you fix it? Please type. Let's go. Yes, very good. You said that before I have a trip, I get 10 million Vietnam dong. So this is your lucky money. We don't use buy like this, Robert. We can only use buy to talk about our vehicle or transport. We go somewhere by what? And here I got 10 million Vietnam dong. Ace my lucky money. Ace, alright. Tôi nhận được số tiền như thế này, ok. Như là một cái số tiền may mắn của tôi, mình làm cái gì đó như cái gì đấy. Ace my lucky money. I get 10 million dong as my lucky money, or I get 10 million dong, okay, from my uncle, and this is my lucky money, something like this. Very good. We use before to connect two sentences together. Let's go. All right, so let's go come to the second sentence. I was very excited about 2025 Tet. When I and my parents celebrated Tet holiday, we have planned about where we go to relax after the tired year, because I was trying to study hard to have an important exam after I grow up to 10th grade. After I grow up to 10th grade, we use the word grade to talk about the class in which you are studying at your Vietnamese school. We don't use grade to talk about your age. Robert, do you remember the word age? Can you spell it? Yes. Can you spell? AGE. AGE, very good. So here you said that you grow up to 10th grade or what? Do you want to talk about the class of your Vietnamese school, or in this sentence, you want to talk about your age? What do you want to say in this sentence, Robert? Just look at this sentence. I want to talk about my class. You want to talk about your class, all right? But if you say you want to talk about your class, should you use the word grow up? Grow up means you are a baby, and then day by day you grow up, okay? You grow up into an adult. So that is you changing from a baby to an adult. So grow up to 10th grade. No. What should you say here? Please think of a suitable verb, all right? So here, let's look at the first sentence. I was very excited about 2025 Tet. When I and my parents celebrated Tet holiday, we have first you use celebrate, you use when. We use when to connect how many sentences, Robert? How many sentences can we connect by when? Two. Very good. And between two sentences, which punctuation do we use? If you use when to connect two sentences, between the first sentence and the second sentence, what kind of punctuation should we use? Robert, do you remember the word punctuation? Yes. Yeah, all right. You said that you use when, right? When, okay. You use when to connect two sentences together. So here, if you use when, you should have a punctuation between the first sentence and the second sentence. So what kind of punctuation should you use
to connect two sentences together? We should use comma. Yes, a comma. Okay, a comma. Very good. So I can see that you are using a comma right here. Very good. And let's go. First, you use the action verb, which is celebrated. But the second verb, that is have, is it right or wrong? Right or wrong? If we use when, verb two and verb two. When yesterday at 8 p.m., when I was studying with you, I suddenly felt very bad. So we use when we can use when to talk about the past. And here, okay, this is the structure of when. Please remember. All right. So here we use when like this. When sub verb up, right, and sub verb up. First of all, we use when to talk to combine two sentences together which are in the past. For example, okay, when verb to we đi. Câu thứ nhất sử dụng verb cục số 2 đi. Câu thứ hai sử dụng verb cục 2 đi để diễn tả cái này sẽ ra trước và cái kia sẽ ra sau. When I went to school, I saw my teacher in the class, which means after I go to school, I am inside the school and I can see my teacher in the class. So you will use when to connect two sentences together. The first verb, that is verb to ed, and the second verb, that is verb to ed. It means this thing happens first, and then this thing happens later, right? And the second way for us to use when, that is, okay, was verb, verb in, verb in, and then verb to ed. The second sentence will be in verb to ed. For example, when I was eating lunch with my mother at home, when I was eating lunch with my mother at home, my father came home. So I was eating lunch with her. Suddenly, my father came home. So you use when to talk about an action which was happening at some time in the past, and then suddenly something happened. You were going to use verb to ed. Do you understand this structure, Robert? Oh, yes, I do. So can you show me, when should we use when? Verb to and verb to? Oh. Yeah, you can give me an example. You can give an example to help me understand what you want to say. So when we use verb to and verb to in the sentence with when? Yes, I'm listening. Mình dùng hai cái when động từ thứ nhất cột 2 và động từ thứ hai cũng cột 2 câu đều ở quá khứ cột 2 hết. Khi mình diễn tả là một hành động xảy ra trước và một hành động xảy ra sau. Okay. Alright. Action. Như vậy the first action, một hành động xảy ra trước, the first action happens, and the second action occur bằng nghĩa với happens trong tiếng Anh, có nghĩa là một hành động thứ nhất xảy ra trước rồi sau đó đến hành động thứ hai. Thì khi mà mình nói đến hai hành động mà nó xảy ra tuần tự thì lúc đó mình dùng cấu trúc của when. Alright, when verb to and verb to in English. Okay. And here we want to say that something was happening. Something was happening ở một cái thời gian nào đó at some time in the past. And suddenly and something, all right, and something else suddenly happened. Như vậy cái gì nó đang xảy ra trong quá khứ? Đột xuất cái khác, đột xuất cái khác nó bất ngờ xảy ra. Như vậy cái đang xảy ra thì mình nhớ rồi, đang xảy ra là verb in, và đang xảy ra trong quá khứ thì mình nhớ đến cấu trúc được gọi là was, verb in và verb to be đi. Đây là cái cấu trúc của cái củ when khi mình nối lại với nhau thì mình sẽ có một cái
cái bài để mình thực hành cái này mình con nói nha, học ngữ pháp còn nói nha. Alright, so here, Robert, please look at your sentence. Look at this sentence. Look at this sentence. When my parents celebrate the 10th holiday, we have planned about where to go to relax after the entire year. So we have planned. Nếu mà mình nói một cái xảy ra trước, một cái kia xảy ra sau, còn một cái xảy ra và cái kia hoàn thành. Giống như là khi mà mình ăn mừng Tết thì mình đã lên cái kế hoạch là mình đi đâu rồi. Cấu trúc thứ nhất là cái này xảy ra trước, the first action, okay, happens, but the second action occurs later. Nó đang có cái từ được gọi là later, có nghĩa là nó xảy ra sau. Một cái xảy ra trước này và một cái xảy ra sau này. Thì hai cái là verb to. Còn có một cái dạng mà cái tense của trong quá khứ mà nói là cái đó nó hoàn thành trong quá khứ thì mình nhớ đến cấu trúc gì không? Robert, do you remember the structure? Hoàn thành trong quá khứ. You complete. What is it? Have work 3. A complete past action. You are almost correct, but you are still wrong. That is not have verb 3, that is had. All right. HAD, verb 3D. Verb 3D và cấu trúc này thường nó hay dùng với từ before và after, mà chỉ nói về trong quá khứ thôi ha. Khi dùng before và after okay, thì lúc này người ta sẽ nhớ nó rằng là trước khi tôi làm cái gì đó rồi kìa, cái đó cái kia nó đã hoàn thành. Nhưng mà cái hành động mà nó xảy ra sau người ta sẽ dùng từ là verb 2ed. Còn hành động nào mà hoàn thành người ta sẽ dùng HAD, verb by ed. Đó lý do tại sao mà khi người ta nhúng thì quá khứ người ta hay dùng cái cấu trúc before và after. Còn đây, khi mà tôi và ba mẹ của tôi celebrate the Tết holiday, ăn mừng Tết, thì chúng tôi ok đã lên kế hoạch nơi để đi rồi. Here you use a comma, and then you write the letter W in capital. Can you write W in capital letter like this after a comma? No. No. Do you still remember the Vietnamese meaning of capital letter? What do I mean when I say capital letter, Robert? Viết hoa. Very good. But this is not about writing. This is about a letter. Do you still remember the Vietnamese meaning of letter? We have a word, a letter, all right? A word and a letter. So what do I mean by saying a letter in Vietnamese, Robert? Chữ. No, that is not chữ. Chữ, that is a word. Chữ, okay, in a word, we have lots of what to make a word. Trong một cái chữ nó có rất là nhiều cái gì để nó tạo ra một cái chữ, được gọi là chữ cái, ok. Ở đây thì mình đang có cái chữ cái, ok, từng chữ cái ráp vô sẽ tạo ra thành chữ. Thì cái chữ ok người ta sẽ gọi là word, gọi là chữ hoặc là từ, ok, chữ hoặc là từ, hai cái khác nhau. Chữ là một cái từ nó đã hình thành rồi, còn chữ cái là từng cái nét viết vào để tạo ra. Alright, that is the difference between letter and a word in English. So here, Robert, look at your sentence, please. Look at your sentence. You say that here, okay, when my parents celebrate the top holiday, we have planned. Something is wrong here. Look at this, okay, look at these notes of the tense. And can you fix a sentence, Robert? Can you fix it? Yeah. When my parents celebrated holiday, we planned about where we go to relax. First, excuse me. First, you use the past to talk about the feeling. You say that I was very excited about 2025 Tet. So you begin your paragraph by this sentence, you see? And this sentence is in the past. If you begin your paragraph with the past sentence like this, I was very. So this whole paragraph should be in the past.
So look at your paragraph again and please show me your sentence. Let's go, Joseph. Sorry, Robert. So what? Uh, Mình bắt đầu cái đoạn văn của mình, cái câu đầu tiên là nó đã có cái vấn đề rồi. Nó không phải là có vấn đề, mà câu đầu tiên mình mở mình bắt đầu một cái đoạn văn của mình bằng một cái câu nói về quá khứ như thế này: I was very excited about 2025 test. So this is the way for you to begin your paragraph. You begin your paragraph by a past sentence. So the whole story in this paragraph should be in the past, right? Và đặc biệt là câu của từ when. Câu của từ when, một là cái này xảy ra trước thì cái kia xảy ra sau, hoặc là cái này đang xảy ra thì cái kia đột xuất xảy ra, hoặc là trường hợp thứ ba của câu when có nghĩa là cái này nó xảy ra và cái kia nó đã hoàn thành. Thì bây giờ mình dùng cái câu when ở khúc này mình đang dùng thì gì? Let's go, Robert. Show me your sentence. when I and my parents celebrated that holiday, we Yes, we what? we were planning about where we go. We were planning. Nếu mà nói như thế thì giờ khi tôi và khi ba mẹ, nói chung là khi gia đình của tôi, khi gia đình của tôi ăn mừng Tết, khi gia đình của tôi ăn mừng Tết thì chúng tôi đang lên kế hoạch về nơi đã đi, hay là khi gia đình chúng tôi ăn Tết là đang chơi Tết. Khi gia đình của tôi đang chơi Tết thì chúng tôi mới lên kế hoạch nơi đi, hay là khi gia đình của tôi chúng tôi chơi Tết, chúng tôi đã lên kế hoạch trước đó rồi. Như vậy cái việc lên kế hoạch là đã lên kế hoạch trước Tết, hay là đang ăn Tết thì lên kế hoạch. Nếu mà đang ăn mà lên kế hoạch thì hãy nhớ trong quá khứ đang xảy ra trong quá khứ là dùng thì gì, và lên kế hoạch, lên làm cái hành động một cách đột xuất thì dùng cái giống gì. So có chút này nè, mình dùng sao? Cái này có nghĩa là một, ok, việc xảy ra trước và việc xảy ra sau, nói vậy cho anh hiểu. Việc xảy ra trước rồi, ok, việc kia xảy ra sau. Đó là cấp tốc của cấu trúc của từ when. Khi dùng when trong quá khứ là một cái việc xảy ra trước, và cái việc thứ hai nó sẽ xảy ra sau. Rồi cái thứ hai, cách thứ hai dùng cấu trúc của từ when có nghĩa là việc này đã hoàn tất rồi, ok, việc này đã hoàn tất rồi, và việc kia xảy ra tiếp theo. Như vậy cái gì mà nó hoàn tất trong quá khứ mình muốn nhấn mạnh đó, thì mình sẽ dùng cấu trúc của had cộng cho verb by đi. Còn cái gì mà xảy ra tiếp theo á, thì mình dùng cái gì? Xảy ra tiếp theo, hoặc xảy ra bình thường, hoặc xảy ra đột xuất. Nói chung là xảy ra tiếp theo, bình thường hay đột xuất người ta dùng verb hai. Còn mà hoàn thành cứ nhớ là had cộng cho verb by đi. Còn mà đang xảy ra trong quá khứ mình dùng cái gì, Robert? That Đang xảy ra. was were cộng verb in. Very good. Was were, ok. Was were cộng cho verb in. Was were cộng cho verb in. Rồi đây. Như vậy cái gì mà nó đang xảy ra rồi cái kia nó đột xuất xảy ra thì đó là was were cộng cho verb in là đây. Ok. Một cái, ok, một việc đang xảy ra và việc kia đột xuất, ok, xảy ra, xảy ra. Thì lúc này mình phải nhớ đến cấu trúc was were verb in, và phần còn lại là verb hai đi. Xảy ra, đột xuất xảy ra, bình thường xảy ra, nói chung một cách bình thường thì người ta sẽ nhớ đến là verb hai thôi. Rồi như vậy ở đây mình đang nói rằng là mình ăn Tết với gia đình của mình, và mình lên kế hoạch về cái nơi này để đi, để nghỉ dưỡng. Thì cái khúc này mình đang muốn nói cái gì? Cái việc đang ăn Tết rồi mới bắt đầu lên kế hoạch, hay là cái việc lên kế hoạch đã trước Tết rồi, đã hoàn thành trước Tết? Look at the sentence. Can you fix it, Robert? So
Viết ra. Ờ, Khi gia đình của tôi đang ăn Tết, khi gia đình của tôi đang ăn Tết, chúng tôi lên kế hoạch về nơi chúng tôi sẽ đi để nghỉ dưỡng, thì nói như thế nào trong tiếng Anh? How do you put this in English? when I and my parents uh, were celebrating that holiday, we planned about where we go to relax. Yes, we planned, okay. Plan, how to use the word plan, very good. So please type your sentence right here. Okay, this is the correction place for you to type. All right, please cover your sentence. And how to use the word plan. A plan, sorry, plan. You plan to do something, or we use plan like this, plan to do something, or plan, plan first. That is a verb, and it is also a noun in English. First of all, we can use plan, okay, like I plan to, verb, infinitive verb. I plan to study abroad. I plan, okay, to have many classes this Sunday, but I'm still so lazy. And the second way for you to use the word plan, you plan something. After plan, you use a noun word. We don't say plan about, we say plan what. I plan this lesson. It means I come up with the content and the program to teach my students. So that is the way for you to use plan. Okay. So show me your sentence. Let's go, Robert. So how do you fix a sentence? Can you show me your sentence? When I and my parents celebrate or were celebrating You say that was or were very good. Were celebrating what? Yes, okay, Robert, please type. Please type your sentence down. Can you be quick? All right. After the tire, we look at your word, Robert. Tires. If you write like this, I'm thinking about the tire of the wheel of a car. We have the car, and the car has four wheels, right? The car has four wheels. And the wheels are made of tire. So you drive your car, and the tire will be okay. The tire will be run on the street. So that is the word tired. Tired here. We use ed to talk about people's feelings, people's emotions. The adjective with ed to talk about people's emotions. So we have the adjective which ends with in, okay, to talk about things or other people. So here, Robert, please remember, we have a second word that is tired. Tired here. That is a noun in English. It means lobster. Lobster, all right. And we also have the word like will, that is bánh xe in English. And then you have the word tired. Tired is the adjective with ed at the end. We use adjective with ed at the end to talk about feelings, okay? Feelings inside people's heart. So if you talk about your feelings, the feeling inside your heart, you are gonna say tired. I feel tired deep down inside my heart.
But if you use tiring, the adjective with ing like this, adj with ing, you are gonna talk about other people, or other things. So look at your sentence, Robert. Look at your sentence. So should you use tired here or what? Year is about a thing. Time. Year is not a person. So let's go, Robert. Yes, very good. And then, okay, look at the next sentence. After the tiring year, your sentence is very long. You have the first sentence is when, and the second sentence you have because. Because I was trying to study hard to have an important exam after I grow up to 10 grade. Once you use the word grow up, it means you are not a baby anymore. You grow up to be an adult. So here you were talking about the grade 10, okay, the 10th grade in your Vietnamese school. So look at this sentence, Robert. How do you fix it? The second sentence. How do you fix this one? Yeah, I'm listening. Can you show me? Because I was trying to study hard to have an important exam. To have an important exam, okay. And what? Câu này bắt đầu từ when mà dùng từ because nó đang nói câu nào với câu nào. If you use because, you have to determine, you have to find out the sentence says that the word because connects. The word because connects which sentence to which sentence, Robert? We use because right here. You should understand again which sentence does because connect. Show me the first sentence of because, Robert. We have the word because we connect two sentences together, the first sentence and the second sentence. So what is the first sentence of because in this case, Robert? What is the first sentence of because in this case? I was trying to study hard to have an important exam. And what is the second sentence? After I grow up to 10th grade. And do you know the way to use because? You use because with, okay, a comma. The first word is because, right? And the second one, that is a comma. Two, okay, to combine two sentences together. A comma right here. You have to use a comma to combine two sentences together. It's just like so or but. Sub of the verb of the subverb are, and then we use but here, the second sentence, all right? On, we can also use something like so. So this is the way for you to use these words. But and so, they will stand in the middle, like this. So will stand in the middle, like this, all right? But if you say because, we have two ways to write because. Because, subverb of, or the first sentence is right here, and then the word because is in the middle. The second sentence is right here. For but, we cannot use but at the beginning of the sentence. We should separate the first sentence, full stop. If you use but, you should use however. We cannot use but at the beginning of a sentence. Something like this, all right? So this is the difference between because and but. Because can stand at the beginning of the sentence, but
cannot stand at the beginning of the sentence. We can only use however to stand, okay, at the beginning of the sentence. For so is just like but. You cannot use so at the beginning of the sentence. You should use therefore, something like this. All right. This is the way for you to use because, all right? Because, however, and therefore. Dùng but không bao giờ đứng ở đầu câu được. Muốn đứng ở đầu câu chuyển thành từ however. Mà viết xong một câu trong tiếng Anh là phải luôn luôn có dấu chấm. Dùng so cũng không bao giờ đứng đầu câu được. Muốn dùng được so đứng đầu câu phải chuyển nó thành therefore. Đây là cái cấu trúc của từ but, because và so trong tiếng Anh là căn bản ha. Rồi bây giờ mình nhìn vào cái câu của mình. Câu của mình như thế nào đây? Because, all right, because you say that I was trying to study hard to have an important exam. You say this is your first sentence, right? You say this is your first sentence. First sentence for because. If we use because, we need to have two sentences. So this is, okay, this is the first sentence of because. After I grow up, this is your second sentence, right? You say this is your second sentence. This is the second sentence. You use after. When, how can we use after? We use after like this. Stop, well, okay. The first sentence, after or before, and the second sentence. After and before also connects two sentences together. If you use after, and you can use after and before at the beginning of the sentence, but you have to use a comma in, okay, a comma in the middle, or a comma between two sentences. So this is a way for you to write. You see, okay, you see that? We use but, all right, we use after and before like this. Okay, so here, look at this. After, before can stand at the beginning of the sentence, but we have to use a comma like this, okay, a comma to separate two sentences. We have to use a comma, just like, okay, just like because. You have to use a comma between the two sentences, something like this. So here, a comma. Look at this. So is it right, Robert? Because câu thứ nhất đây đúng không? Và tự nhiên cái after, mà after nó nối hai câu lại với nhau chẳng lẽ trước after là câu này và sau after là câu này. Rồi because đây là câu thứ nhất của because mà, rồi xong phía sau là after mà không có chút nào mà nó đúng nhé. Look at the sentence, Robert. How do you fix it? Let's go, Robert. Yes, I'm listening. So because after I before I go up to 10th grade, I was trying to study hard to have an important exam. Muốn dùng before và after trong câu quá khứ. After và before trong quá khứ không bao giờ dùng verb in. After và before trong quá khứ thì nó thuộc về cái nhóm gì nữa? After và before trong quá khứ, một câu phải ở quá khứ hoàn thành là đã hoàn thành, HAD cộng với verb đi. Câu còn lại là verb hay đi. Dùng after và before khi nói về quá khứ nó chỉ duy nhất nằm trong cái trường hợp là một câu phải HAD cộng với verb đi, và câu còn lại là verb hay đi. Trước khi tôi đi ngủ tôi đã đánh răng. Before I went to bed, I had brushed my teeth. Sau khi tôi đến trường, sau khi tôi đến trường, trước khi tôi đến trường tôi đã làm bài tập. Before I went to school, I had finished my homework. Dùng before và after, một câu phải đã hoàn thành,
và câu còn lại phải là verb in. Còn ở đây đang dùng từ because và phía sau dùng từ after. Because nó sẽ nối hai câu lại với nhau ở giữa phải có dấu phẩy. Mà muốn dùng từ after và after nó cũng như because, nó sẽ nối hai câu lại với nhau ở giữa là có dấu phẩy. Giống như trên này. Giống như trên này nè. Đó. Ở giữa có dấu phẩy. Đây. Because ở giữa có dấu phẩy. Thì giờ làm sao? Nhìn là cái câu của mình đi. Câu của mình nó viết mà không có ra cái hệ thống gì hết. Trong tiếng Việt học mang tiếng là học nhưng mà không biết là trong trường dạy cái giống gì. Cho nên thì bây giờ phải rã ra cái ý nghĩa của mình muốn nói là cái gì. Khi cái gia đình của tôi ăn Tết, ok, chúng tôi làm gì đó, lên kế hoạch về cái nơi sẽ đi, ok, để nghỉ ngơi giải trí sau một năm vất vả. Thì after trước đây, ok, là một câu, sau đó là thời gian thì ok khúc này. Tại vì ok tôi học rất là siêng năng, ok, để thi cử. Sau khi ok tôi lên lớp, sau khi tôi lên lớp 10. Nhưng mà khi mình lên lớp 10 nó khác với cái từ lớn lên. Lớn lên cái kiểu mà trưởng thành, ăn vô và từ từ lớn lên. Cái phần mà lớn lên theo kiểu trưởng thành là người ta dùng từ grow up. Còn mình lên lớp có nghĩa là mình nhảy lên thêm một cái, mình nhảy lên cái trình độ mới. Thì khi mình lên lớp thì mình sẽ dùng cái từ nhảy lên một trình độ mới, có nghĩa là từ di chuyển, là move. Như vậy nguyên khúc này mình sẽ như thế nào, Robert? Can you show me your sentence? Show me your sentence, please. So, how did you say this in English? Cách đơn giản nhất là phải biết quy tắc when nói hai câu, because nói hai câu, after nói hai câu. Cứ nhớ vậy đó rồi tách cái câu của mình ra, hoặc là thêm ý vô hẳn sau đó để cho nó ra đủ cái ngữ pháp. Let's go, Robert. So, can you show me the sentence? When I and my parents were celebrating that holiday, we we planned where we go to relax after the trying year. Uh, Before I grew up to 10th grade, I tried to study hard to have an important exam. Khi mình nói rằng là mình cố gắng để học một cách chăm chỉ, ok, học chăm chỉ để có một cái kỳ thi, hay là học chăm chỉ để đậu được cái kỳ thi. Từ Uh, exam sẽ là từ có, từ đậu, từ rớt, hoặc là từ chuẩn bị. Prepare for an important exam. Have an important exam là chỉ có nghĩa là có thôi. Còn mà tôi đi thi I sit an important exam, tôi rớt, ok, I failed an important exam, I passed an important exam. So have, sit, take, prepare for, fail, pass. So you said you study hard. You study hard to have, or you study hard to what, Robert? I try to study hard to pass an important exam. Grow up. Grow up means you grow up from a baby to an adult. We don't use grow up to talk about grades at school or classes at school. You study, for example, right now you are in grade 9, and after 2025, you are gonna move MOVE to grade 10. So can you fix the sentence? Uh, Before I moved to 10th grade, I tried to study hard to pass an important exam. So what about because? So here, can you type your sentence here? This is your first sentence in the paragraph. When I and my parents were celebrating that holiday, we planned. Plan. That is double N. Planned is double N. Right. And this planned is the past. But after
This sentence is in the past, but after that you use the present verb. Is it right? This is verb 2, and then you use go as okay verb 1. If you have many action verbs in one sentence, and your sentence is in the past, every action verb should be put in the past. All right. After 2, we use infinitive verb. Very good here. So please continue writing. Let's go. Before I move, I tried. Is this sentence in the past or the present? Before nói hai câu lại với nhau. Nó nối nhưng mà nó cùng một câu. Một câu đã bắt đầu một. Okay, a sentence will begin from a capital letter. A sentence will begin from a capital letter of a word, ends with a full stop. This is how you write a sentence. You begin a sentence by a capital letter and you end your sentence by a full stop. So this is a long sentence. Before first sentence, second sentence, and full stop. Nói đến câu, thường người ta sẽ nghĩ là một câu, đúng không? Câu chỉ là một câu thôi, chủ động bị xong hết. Sai. Câu mà nó lồng vào trong cái cấu trúc của từ before hay là after hay là but từ because gì đấy, thì khi mà nó lồng vào trong một cái từ mà có cấu trúc thì lúc đó phải dựa vào chữ cái viết hoa là ở đâu và dấu chấm là ở đâu để mình tìm ra cái câu của mình nó bắt đầu từ đâu và nó kết thúc từ đâu. Thì cái từ before nó viết hoa bằng nó viết hoa này, rồi nó kết thúc bằng đây, ở đây thì mình mới biết được là nó bắt đầu từ đâu, nó kết thúc từ đâu, hiểu chưa? Rồi ở đây mình đang dùng từ before, mình dùng cấu trúc của từ before. Nguyên câu này nó đang ở quá khứ hay hiện tại? Look at this. Nguyên câu này đang ở quá khứ hay là hiện tại? Which tense are you using? Và khi mình viết đoạn văn là nguyên cái đoạn của mình đang muốn ở quá khứ là hiện tại. So here, look at your paragraph and fix it. Let's go, Joseph. Robert, can you fix your sentence? So, before here, a comma here, a full stop here. Này, này, này đúng không? Before nói hai câu lại với nhau. Chính xác, move to 10th grade. 10th grade, 10 là con số. Số này là số lượng đếm từ 1 cho đến 10. Sau số là phải là danh từ số nhiều. Ở đây nó muốn nói về con số hay là đang muốn nói về cái lớp, cái level. Nếu mà gọi là 10 grade có nghĩa là đến 10 lớp, học đến 10 lớp này, hay là học lớp 10. Nếu mà nói về số thứ tự là phải có TH ở đây, like for, alright. Before I move to grade 10. Còn nếu mà họ vẫn để cái từ 10 grade thì xử như thế này. If we still write 10 grade, how do you fix your okay your noun phrase? 10th grade. Very good, 10th grade, chính xác. Okay, very good. Và đây cho đến đây. This is our February 16, right? Fix what I
Yeah, you see that? Khi viết ha, phải biết mở bài tên bài test bài ha. Number 8, how to write, a paragraph. First, okay, you should have an opening sentence. Opening sentence, viết như thế nào? Yo, we, alright, opening sentence, something like this. That is your opening sentence. And then after that, you should have a body. So tap and write something like this. Yeah. Last, okay, the last part, that is, okay, the conclusion. That is your concluding sentence, concluding sentence. Okay, concluding sentence. Tab, and then your sentence right here. All right. So this is how you write. This is how you write. Do you understand me, Robert? Yeah. Yes, I do. And look at your paragraph. Look at your paragraph. We cannot recognize which sentence is an opening sentence, which sentence is a concluding sentence, and which sentences are the body words. So you have to write your paragraph. You see the presentation video right here? YouTube link or the presentation video. You add your YouTube link or get here, and this is my video. I cannot see your presentation video. Very bad. And look at this, We study lots of things here. And you see presentation video. So where's your presentation video? You forget. Okay, so please remember to submit your presentation video, and then I'm gonna give you my correction video. Do you understand what I say, Robert? Yes, I do. All right. Okay, Robert, and please send the message before the class. Today you sent me the time of the class very late, and I have to create a class for you this Sunday. But Robert, why do you forget to confirm the time for Sunday classes? Why do you forget to confirm the time of the class time for this Sunday? Because I think I study at the old class. Oh, all right. You think that you study the old time class. All right, very good. So Robert, please tell your mother that you forget because she is going to misunderstand the office. Is it okay, Robert? Yes. Okay. You need to clear the problem. Very good. So here we should end the class now, but I forget and I continue to teach you. I'm gonna forget and I just teach till 5 p.m. So if you are free this 5:15, please join the class with Joseph this evening. Are you free at 5:15 today? No, I am not. Okay. So thanks a lot for this class, Joseph. See you next week. Bye bye, Joseph.